Assalamu alaikum. This is Tulika Molika Das welcoming you all to news at 10 a.m. on BTV and BTV World. Voting for Khulna and Borishal City Corporation election has started at 8 a.m. Continuous polling in electronic voting machine (EVM) will continue till 4 p.m. Earlier, the Election Commission (EC) completed all preparations to hold the polls peacefully. The EC installed CCTV cameras to constantly monitor the polling centres. 7 candidates are contesting for the mayoral post in Borishal, while 118 for councillor and 42 for women reserved councillor posts. In Khulna, 5 candidates are contesting for the mayoral post, while 136 for councillor and 39 for women reserved councillor posts. The Election Commission also monitoring Khulna polls through CCTV cameras. Meanwhile, police, RAB and BGB patrolling to maintain the law and order. Prime Minister Sheikh Hasina has said no one could pull Bangladesh back again if children of the country are given the opportunity to flourish their talent. She said this while addressing the opening ceremony of the distribution of stipends, tuition fees and awards among insolvent and meritorious students at her office yesterday. The event was arranged to inaugurate the distribution of stipends and tuition fees among the insolvent and meritorious students from secondary to graduation and its equivalent institutions, as well as to confer the awards to the most talented students of Bangabandhu Creative Talent Search 2023 and Bangabandhu Sheikh Mujib Scholarship Award 2022. Pointing at the students, the Premier asked them to always keep in mind that this country is a victorious nation in the liberation war and they did not bow their heads down to anyone. Noting that today is the age of science, technology and research, she asked the students to prepare themselves to move ahead, keeping pace with the constantly changing world. স্কুল করে দিচ্ছি, প্রত্যেকটি স্কুল উন্নত করে দিচ্ছি, প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করে দিচ্ছি এবং বহুমুখী শিক্ষা একদিকেই না। এটার উদ্দেশ্য একটাই যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে তারা যেন তাদের পড়াশোনা করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই কাজগুলি করে যাচ্ছি। যে শিক্ষাটাই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। জাতির পিতা বলেছেন যে শিক্ষায় যত অর্থই ব্যয় হোক এটা হচ্ছে বিনিয়োগ, আর সেই সাথে শিক্ষিত জাতি ছাড়া দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ করা সম্ভব না। তার জন্যই আজকে আমাদের সব উদ্যোগ এই শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা দিয়ে যাচ্ছি। যে 41-এর বাংলাদেশ, যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, সব স্মার্ট বাংলাদেশ। আজকে আমার ছেলেমেয়েরা যারা এরাই তো ভবিষ্যৎ এবং 41-এ তারাই তো একদিন আমার মতো কেউ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী বা বড় বড় উচ্চ পর্যায়ে যাবে, দেশ চালাবে। এখানে থেমে গেলে চলবে না। আমি আরও কর্মসূচি তৈরি করে রেখে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে 2100 সাল ডেল্টা প্ল্যান, সেটাও করে দিয়েছি। জাতির পিতা বলেছিলেন 7ই মার্চের ভাষণে, কেউ দাবায় রাখতে পারবে না আর কেউ দাবায় রাখতে পারবে না। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। যে সবসময় মাথায় রাখতে হবে আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি, কারোর কাছে মাথা নত করে আমরা চলি না, মাথা উঁচু করে আমরা চলি, মাথা উঁচু করে চলবো। আজকে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল, কাজে আমরাও পথ দেখাতে পারি। জনগণের সেবা করতে হবে, জনসেবার থেকে আর কোনো কিছু বড় না। Held with Education Minister Dr. Deepu Moni in the chair, the foundation was also addressed by Deputy Minister for Education Mohibul Hassan Chaudhary and Managing Director of Prime Minister's Education Assistant Trust Sriti Kormokar. Prime Minister Sheikh Hasina said Commonwealth countries should strengthen business among themselves for their socio-economic development. She said this when a delegation of Commonwealth Enterprise and Investment Council, led by its Deputy Chair Lord Hugo George Williams-War, called on her at Ganabhavan yesterday. After the call on speech writer to the Prime Minister, Muhammad Nazrul Islam briefed the reporters.
He said that apart from the Commonwealth countries, Sheikh Hasina also put emphasis on building up strong business relations with non-Commonwealth countries, especially oil-rich Middle East countries such as Saudi Arabia and Qatar. During the meeting, the Prime Minister was apprised of the two-day first-ever Commonwealth Trade and Investment Forum to be held in Dhaka on September 13 to 14. SWEIC will organize the forum to boost trade, commerce and investment among the Commonwealth countries, including Bangladesh. The Prime Minister welcomed the CWEIC to hold the forum. During the meeting, Sheikh Hasina recalled the role of Commonwealth as it pressurized the then caretaker government in 2007 to allow her to return home. Private Industry and Investment Affairs Advisor to the Prime Minister Salman Fazlur Rahman and Prime Minister's Office Secretary Mohammad Salauddin were present. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir is continuously playing the broken cassette of the caretaker government issue. Democratic people at local and international arena consider the concept of caretaker government as a dead issue, even if BNP and its undemocratic allies consider it as a live issue, he added. Obaidul Qadir said the court pronounced its final verdict on caretaker government system a long time ago. The ruling party leaders said the dead caretaker government system will not revive, even if BNP leaders lament on the issue, and no undemocratic system would be the guard of democratic values in the country. He made the comments in a statement condemning and protesting the farcical and confusing comments of BNP Secretary General Mirza Fakhrul. Obaidul Qadir said farce and deception are parts and parcel of BNP's evil politics. Obaidul Qadir said people have lost their confidence on BNP due to the party's political strategies full of hypocrisy, deception and fraudulence. People have rejected the party frequently for playing with democracy, constitution and people's voting rights, he added. The Road Transport and Bridges Minister said Awami League has never cheated with people, rather it has always fulfilled the promises they made to people. For this reason, people of the country repeatedly elected Awami League, he added. The minister said BNP could not secure more than 10% votes during the general election in 2008. BNP leaders are yet to overcome the trauma of that nightmare, he added. Awami League General Secretary said in this statement, BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam is delivering strange and self-tailored speeches on dialogue. Obaidul Qadir said there is no question of holding dialogue with BNP as long as they do not refrain from their continuous efforts to interrupt democratic continuity in the country and to make elections and electoral system questionable. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said June 11 was not only Sheikh Hasina's day of release from jail, but also the day of democracy's freedom. He said this in response to queries from journalists after a function at the Secretariat yesterday. It was organized to unveil a book titled Shongbat Potre Bangabandhu, Julio Kuri o Asia Shanti Shommellon, published by the Press Institute Bangladesh PIB, marking 50 years of conferment of Julio Kuri Peace Award to Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 2008 সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ 11 মাস কারাভোগের পর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রকে বন্দী করার জন্যই, গণতন্ত্রের পায়ে শেকল পরানোর জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে 2007 সালের 16 জুলাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা হয়েছিল যে যাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, যাদের দুঃশাসনের কারণে তারা ক্ষমতায় এসেছিল বলে বলেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা প্রথমে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে, খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করে নাই। খালেদা জিয়াকে তারা প্রথমে গ্রেপ্তার করে নাই। তাদের বিরুদ্ধে সাহস করে কেউ কথা বলেনি। জননেত্রী শেখ হাসিনাই সাহস করে কথা বলেছিলেন। সেই কারণেই
জননেত্রী শেখ হাসিনার মুখ স্তব্ধ করার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তার করার পর তারা বুঝতে পেরেছিল মুক্ত শেখ হাসিনার চেয়ে বন্দি শেখ হাসিনা কম শক্তিশালী নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি শক্তিশালী। কারণ আমাদের দলের নেতাকর্মীরা যেভাবে রাজপথে নেমেছিল, সেই সময়কার সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল, সেই কারণে তারা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে 2008 সালের 11ই জুন মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। তাই আজকের এই দিনটি ব্যক্তি জননেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তি দিবস শুধু নয়, এটি গণতন্ত্রের মুক্তি দিবস। আজকের এই দিনে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। Responding to another query from journalist, Dr. Hassan Mahmood said the Jamaat leaders at their rally echoed the speeches of the BNP. জামাতের যে সমাবেশ, সেই সমাবেশ থেকে যেভাবে আস্ফালন করা হয়েছে, এগুলো আসলে জামাতের বক্তব্য নয়, এগুলো আসলে বিএনপির বক্তব্য। এবং তারা নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলেছে। অর্থাৎ 2014 সালে যেভাবে নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলে প্রতিহত করতে গিয়ে যেভাবে শত শত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছিল, সেটারই ইঙ্গিত তারা গতকাল দিয়েছে। এবং বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের প্রধান শরিক হচ্ছে জামাত, এবং জামাতকে দিয়ে তারা এই কথাগুলো বলিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ আর 13, 14, 15 সালের পুনরাবৃত্তি এখানে কাউকে করতে দিবে না, এবং তাদেরকে সুযোগ দিলে যে তারা কি করতে পারে সেটি গতকাল তাদের বক্তব্যে এটি পরিষ্কার হয়েছে। The Information and Broadcasting Minister lauded the initiative to publish the book on conferment of Julio Kuri Award to Bangabandhu. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, বাঙালি স্বাধীনতা পেয়েছিল, পাশাপাশি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেও জাতির পিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই কারণেই তাকে জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করা হয়েছিল। সেই সময়কার প্রেক্ষাপট, সংবাদপত্রে কি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই বিষয়গুলোকে একটি পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ করা, আমি মনে করি ইতিহাসকে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে, সেই সময়ের প্রেক্ষাপট জানার ক্ষেত্রে এই বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। Additional Secretary of the Information and Broadcasting Ministry, Farooq Ahmed, PIB's Director General Zafar Wazid, and editor of the book, Poppy Devi Thapa, among others, were present at the function. Meanwhile, Awami League Joint General Secretary and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood joined the extended meeting of Nilphamari District Awami League yesterday. Member of Parliament Asaduzzaman Noor inaugurated the meeting. Awami League Organizing Secretary Shujit Roy Nandi was the main speaker at the meeting. District Awami League President Dewan Kamal Ahmed presided over the meeting, while General Secretary Advocate Mumtajul Haq conducted. Speaking on the occasion, Dr. Hassan Mahmood said appropriate action should be taken against those who declare to resist the election. যারা নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিবে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, কারণ তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তারা এই ধরনের ঘোষণা দিচ্ছে। 10 বছর সমাবেশ করে নাই, 10 বছর পরে যে আস্ফালন যাদের তারা করেছে, এরাই পবিত্র কোরআন শরীফে আগুন দিয়েছিল বাইতুল মুকাররমে, এরাই বিশ্ব ইজতেমা ফেরত মুসল্লিকে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, এরাই সমগ্র বাংলাদেশে 3500 মানুষ পুড়িয়েছে, 500 জন মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, এরাই স্কুল ফেরত বালকের উপর হামলা চালিয়েছে, বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। সুতরাং এদেরকে আবার মাঠ দখল করতে দেওয়া হবে না।
Moving on to the international news, Ukraine claimed it has liberated 3 villages in the southeast of the country in the first victories of the much-anticipated counter-offensive. Footage on social media showed Ukrainian troops celebrating in the neighboring settlements of Blahodatny and Nizhny in Donetsk region. Kiev's deputy defense minister said nearby Makarivka was also taken. On Saturday, President Volodymyr Zelensky confirmed that the counter-offensive had begun. These 3 settlements would be the first liberated since his commence, but not the first that Ukraine has recaptured since Monday, when pockets of its forces began to advance in the country's south. Moscow has yet to confirm the fall of any of the villages, instead speaking of repelling Ukrainian assaults in the region. Elsewhere, Ukraine says Russia has blown up another dam in the Zaporizhzhia region following the destruction of the major Nova Kakhovka on Monday, which caused widespread flooding. Ukraine says the dam was blown up by Russian forces who have controlled it since February 2022. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our next news bulletin. Khuda Hafiz.